nó nói là nó cái tu sửa là cái trong phong sự này thì giờ cái mọi cái sự sinh bây giờ cái chúng ta có là cái phòng luôn cái hình tu mà thì cái nó cái mọi cái chuyện này giờ cái chuyện sinh hoạt cái chuyện của chúng ta cái chúng ta học lâu thì nó tổ chức cái chuyện thì hiện tại là khó或者被人不需要更高。如果做就被人家知，那更做方式的做来做度，我也这边拿到是真会拿来，那个做我给抽些也把我到那群人做决定，这个把所有的那把搞不到那个决定跟我们这里，那好也许多年的被做方式的，有那种被这个阅历。để quan trọng cho cái trong phong số là cho phép cho đây là cái official một chỗ nó cho chữ nó họ sẽ có thì bây giờ khai là chúng tôi là cái chief of police là chief và fire của tôi là cái rồi bây giờ tôi sẽ support cái người đi trên đó còn nói đến họ cái chỉ có ba thì là lo tư để mình thì giờ cái mua lo tư mình nói mình cái thứ số tù cái gì mất giá là thì cái mà nhiều người mê nó chỉ hay có chuyện của cái gì mua cái gì giá trị cho cái họ dùng nó để chịu sự để mình nói bây giờ là mình mê cái gì có là chịu nên là cho sự chơi rồi nó hoặc者cái số tù hoặc者cái trả thì bây giờ tôi khoa kia tôi chuyện này cái khoa kia tôi tìm cái gì mà họ là cái biểu hoàng tu bây giờ họ mua cái họ sự chơi của nhé họ mua chỉ của nhé cái họ dùng bồi cả thì còn nói những họ phải biết trong sự là chỉ là cái tôi giàu cái tổ quốc để tôi chuyện này thì họ thì tôi xuyên cái bây giờ chỉ bảo ai này nó tôi cũng được cái chuyện không số là cái cho tôi đi xem họ được trong một cái milieu cho nên cho chỉ cho nên cho tôi cho là cái bỏ cái họ sẽ chơi không nào cái gì hay cho nên vì tiền của họ không cái giả thì cái chỉ một cái chỗ hồng cái này chỉ suy cho cái milieu cho nên giờ là phần lo là những họ chuẩn bị chung cái là ok để cả nhà ăn cho có thể被chuyên用去测试它，但要少数点，不要少的那种，给啥个被chuyên用用以后呢，也被多去测试它的呢，不能被节省吧，给我做出来有茶杯那么这个问题。Thank you. ประธานบริษัทและบริษัทยักษ์ The last speakers is coming from the Vaj Council. President Tsheej Vaj Cov Menyuam. Thank you all for joining us here today. Today is a very sad day for Minnesota, especially for the family, especially for the Bang family. But because of love and compassion, I'm so happy to welcome all of you, the community elected officials. I just want to say thank you to Mayor Carter, who has been by the family's side from day one. Thank you. I want to thank you, St. Paul Fire, all the first responders, all the men and women in uniform. Thank you for your service. Without you, this community would not survive. Thank you all. But most importantly, thank you for the community for your outpouring love, support, and financial contribution. Like Mayor Carter said, the struggle is far from. We encourage you to make any donation to the family, whatever you can. Lose a couple $,
is no comparison to what this family is going through right now. How can we comprehend losing 4 family members in one day? As a parent, it is beyond understanding. It is beyond the heart. The heart cannot handle such pain. And I encourage all the community, far, near, to show some love and compassion for this family. We have 3 more family members who are at the hospital. I want to thank you all, the medical staff, for taking so good care of these individuals, family members. Thank you so much. Today we are here gathered together for this candle vigil. We as a community, we as family members feel so helpless. But today we are joined together. And I hope that together, we join together. We're gonna light this candle. But let me remind you that this candle will not burn long. But our love and compassion will last forever. And it is the love and compassion that will help Paj Tsheej and his family to rise from the darkest day, to keep this family going. So I applaud everybody for joining us here today. And what here with me today, I have General Ben Paul's son. And I would like him to say a few words. And also with me today, by my right here, is also Captain Simon. 2 individuals who represent the community. And I would like to them to say a few words, but most importantly, thank you for being here. And thank you for showing your love and compassion. 我先做的杯，一做个dinner下去的呢，那么原因我不先做的杯钱呢，但是你讲的了，如那个杯就说很高，可能得杯都是80多了呀的杯呢，我先做的，那么เราตัวเดียวที่เราพูดถึงประธานประสงค์เอกผู้ยศประธานประสงค์เอาไปลงเชียร์จีนผมให้ยศประธานสายหนุ่มเอาไปลงเชียร์ของผู้ช่วยผู้สอบเพียรตัวเชียร์นั้น Good afternoon, ladies and gentlemen, and elected officials. On behalf of the Hmong community and on behalf of the late Tswm Ciab family, I would like to thank for the senior support and for the thank for Fire Department for the rescue of the family of Mr. Paj Tsheej Vaj on the night of January 3. We thought the Fire Department as that family will have a hard time to get out of the house. But with the rescue of the Fire Department, they'll be able to get out of the house. But unfortunately, 4 of the children not make it. And 3 of the families are in the hospital in critical condition. Anyway, on behalf of the Tswm Ciab family, I would like to thank our home community, the American people, and the elected officials for your support and your dedication for the family. We know that the funeral, the family not planned the funeral yet, but when the funeral is coming up, we would like all of you to go and support the family. So thank you again for your support and being here today. Nhớ rằng cà phê cho nhà cho chị cho cơn cho chị cho thông cho dư. Thì chúng tôi hay kết quả hôm nay là thôi. Do cho cà phê tụ cái tu Paj Tsheej Vaj thì cái bao hay lúc cái tu nhà là cái lúc ít tụ nữa. Lâu tụ bên nhau, tàu cả tàu xe. Cho nên nhẹ, cái ô tô bên nhau để nó có mỏ. Nó phải có thành viên làm game là trong cái nhà và ta cũng không được có một số vào kia và hai kia lên địa cái ô tô bên nhau giống một tàu xe nhau
cho cái quá trình trâu thơm gài rồi bên tôi một tờ tiền nhau nhau của mình tôi Paj Tsheej Vaj là tôi lại biết vấn đề nhau cái chúng tôi thay để có cái trên này cho cái cũng như là triển khai họ thì chả là công cụ nó vào con ngoài chỉ là công cụ đau cơn rồi và hải tiện nên họ tùy giống một tờ tiền nó giống tôi phải xem một thời gian thẳng kia nó con châu tan sao cái châu nhiều thì nên một cái lưu là nên cho bao nhiêu bao nhiêu tôi không mua cho hai cái tử các bạn không mua đôi hình nó lúc chạy nó để lúc chạy cái công chuyện là chỉ cho hai cái cuộc tiền chạy tử đây là tôi là khi bà khi thợ sinh sản là tôi thành quá trình cho nên là chỉ phải cái lúc này là tôi tụi mình là ba nửa lúc này xem người ta toàn tiền nào cho họ nửa lúc này chưa chỉ là tôi tụi mình ở và chỉ quốc gia ta còn người ta hỏi thì tiền nhiều chỉ dùng bộ kia là chỉ mà rồi giờ toàn mình chơi được cả đừng chơi tập trung thì nằm ra thì cả là hội thảo cả cái trong một sự đời một cái công ty thôi kia rồi tụi mình tu phải thành người chơi nên được lâu tụi tu lúc này nó lâu tụi mình lúc này để cho lòi ra khoản tiền nào cả hai đến lúc tư lúc này chỉ là nhà được cho tôi đi trên được cho tôi đi cái chỉ là nó phải biết cho hai tiền nhớ cái trời là cái nhớ cái trời bảo mình được cái điều chỉ cho hai cái giờ một cái cơn còn đây là tên bị rồi nói giờ cái mông này đôi khi nó chạy mà giờ nó chạy để cái trời để cho các ăn là chùa này cái và cái giờ vào được chẳng một thằng tử cũng cái giờ tập được cái giờ vào được cái giờ ba cái giờ tu tập thì là tập có lúc chạy rồi cho chủ cái quân nha lúc chạy là cái trời để cho rồi phải nhìn à và cái bao này để một giờ một chủ sinh rồi thế cũng như một giống tại cũng nhau cái vào thì tết nó sẽ bị trả để cái này và chỉ một cái của cho cái tên là để một thôi được hắn thành rồi hiện tại bây giờ hai tiền nhưng bây giờ cái bộ công họ có hiện tại nhau cái trò đó rồi đôi tay là các thằng có phải chạy có cái trò cana của bây giờ là chùa khi nó trong nó cái trò phải cái phát thì mình là thuê đi khi cái cho mỗi hai tiền đã đỏ tên là cái là nhà đó là phước nhà ba nhờ thế nên chọn cái bao duy trì che cái tận tổng một cái cung nha rồi thì nó anh em chạy cái đó là tôi cho bác lúc thế bây giờ là khi cần để là chọn cái này bao duy trì cho hai được một anh là cái yêu gì là tôi đi chặt nè để qua cho cái nó là đua duy trì nào bây giờ các thằng có phải chạy cái rồi chạy qua tập cái chuyện muốn qua cùng tụi cái tôi phải xem là tôi thế nên mà tôi từ mình tôi chia để đi lại đây và hai cái tổ cái công ty cái cho công ty America do tổ cái công ty là cái hai môn cho chỉ hai điểm nó cái nhau gì tổ cái tôi phải xin vào nửa trên bao tụi mình rồi cái nửa lúc này nó tiền nó để tôi cho nó vào trong cho nên là gì của thọ bây giờ là sống rồi bên nhà có học xa gia mi ở trên chúc đi của tôi tôi biết chứ thọ bây giờ là sống rồi là của nhà có học thọ bây giờ là nhà có học cái mình sai thọ cái đi trên chúc đi một cái sang tôi biết chứ liên tiện chỉ thật giải đại đó là ơn này rất nhẹ như trong nó cái thở cả đi mù trâu này không ở trong trời đó ở trong cái thái của ý sẽ cái chuyện của anh cũng thêm chơi cái đẹp tôi cho sao cho mình mà của lúc này của bà sẽ kể ra nhẹ đến năm lâm to thì của tao cho lúc không có thể vượt qua đi xa xa để trả quý vị tôi nằm qua tàu thế của sao kể lúc này nó lọt đấy họ hay là sẽ để tôi nhắc vào đấy là tôi tin là giờ tôi cho tôi thật thì nào là chuyện tôi một thể cái doanh nghiệp trong nó thế của một thể lọt cho nên là gì của trong xe thì của cháu cho bên mong thật cái sẽ xin luôn
cho anh cả cho kia tới chi luôn rồi nó ở đây bên mong của cũng đủ bộ đấy cho miễn chế của nhà cho là một ta cho tôi hay rồi những qua mấy bây giờ chế của tân ta là những trẻ qua tầm bây giờ cho kể luôn để tôi mình nhiều mê mê đi nó để giờ lần này họ mót ra chuyện tôi nếu chỉ trông lo cho tôi chỉ trông gì là chỉ cho nên là tôi sẽ không biết phản cảm em vua cho đã biết chọn một nhà thông thủ cho nên anh cho sư phụ thảo và chữ cho thảo và chữ là một quả mua cho ôn nên là bạn tôi chế là một quả mua cho thế giới là quả mua và cho trên nhau đi thảo và kia đi thảo nó còn nó dễ hơn sau khi chị lui của thảo sẽ được trong tay các bác sĩ cho nên anh gì này giờ đi tập bán tao dạy cho tập bán tao chế thì quân đi cho đây cho hiện tại là cho đến bên mong nhà thông toàn đôi đi sao cái lũ nhà đây nhà về để chở ba nhiệt ba dệt thôi so tụi một cái lũ ở vùng nông xe theo đi cho đây cho có cho Speaker will be Mayor Robert Butters and Chief Vaj Tsheej Vaj. Neej Lawm, Melvin Carter. I'm Melvin Carter, and I am have the privilege of serving as mayor of this community. In that role, I tell someone literally every day that the secret belief, I guess it's not a secret, we say it every day, but the core belief behind everything that we are trying to do here in St. Paul is this notion that a city is not a stack of buildings and streets, but a city is a family of people that have to take care of one another. And in that vein, as I think about my family that lives under one roof with me, and as I think about my family that resides in this city together with me, it's just the only thing I can imagine worse than losing one of our children is losing 4 of our children. I heard one of the earlier speakers say that this loss is beyond words. It's beyond comprehension. It's beyond imagination. These are children in our schools. We, as part of our college around St. Paul, have a college savings account established for the youngest. Kerr was an intern in my office a few years ago. The principal mentioned Sheikh Hoover. I got a chance to hold him and laugh with him at a baseball game a couple of years ago, and our prayers are with him as he continues to fight. I got a chance to, I've had a chance to spend some time with Paj Tsheej, who, in the middle of the night, got the call that all of our worst nightmares are made of. And we were walking through the hospital from one room to another, to another, to another, as he was introducing me to his children, to his wife. And at one point, I sort of doubled over. And Paj Tsheej put his hand on my back and he said,
Don't overthink it. And it's hard for me to this day to understand how Paj Tsheej has the ability just to swing his legs out of the bed in the morning right now. Let alone to try to encourage me through my great sense of loss in this time. I know Paj Tsheej is at the hospital right now with his family, but I would be remiss if I didn't share with you that in his moment of loss, he's thinking about you. He's trying to encourage you. We sat and spoke to some cameras a couple of days ago, and what he wanted to say to you, what he wanted to say to me, was to make sure your smoke alarms are working, was to practice your fire safety practice at home with your children. I went home, Chief, and realized that a couple of mine smoke detectors were out of batteries, and we got a chance to refill those. And so I challenge you, because let me tell you, the thing that I love about this community is our capacity to be one. The thing I love about this community is our capacity to respond to hurt with love. And so the candles that we light today are meaningful, almost as meaningful as the contributions we make to the family. Almost as meaningful as the clicks we make on the GoFundMe to help this family survive financially through this great trauma. Almost as meaningful as you going home and checking your fire extinguisher, you going home and checking your smoke detectors, you going home and talking your children and your family through your fire safety practice at home so that Paj Tsheej can, what he said was his hope is that he never has to see you in the same situation that you see him in today. My challenge to you is to look to your left and to your right and know that we have all lost these children. To understand the pain that everybody brings into this space. The pain that we are all holding in this space right now. And the way that we honor those two that we've lost is by holding on to those who are still with us. Paj Tsheej, Kurla, our children, our neighbors, our classmates, our co-workers. We honor them by continuing to be each other's source of support and love and encouragement. It's said a lot, so much that it can feel like cliche at times. But let me tell you how thankful I am for the men and women of the St. Paul Fire Department. For the men and women of the St. Paul Police Department, who in our worst, most horrific, nightmarish moments, when everyone else is running away, who run to our aid, who run to help us, who run to save us. Our fire department, I know, feels a great sense of loss right now too. But let me tell you, I take great comfort, Chief, in knowing that those same men and women who ran into the Vang home, who carried those children out of that burning home, are the same ones who stand guard over all of our families while we sleep. So thank you, Chief, for your service. I know we have some other first responders in this space. Thank you all for the sacred work that you do for our community. The program today says healing. But I don't expect to walk out of this room healed. Healing is going to take a long time for us to do together. Healing is going to take some process. Healing is going to take some prayer. Healing is going to take some hugs.
And healing is going to take a whole lot of time. As we pray for Paj Tsheej, for Carlo, for their family, the entire Yang family, as we pray for this school community and our full public schools community, as we pray for our extended St. Paul family, I'm praying for you and for your family as well. Thank you for being here. Thank you for being one another's support. Thank you for holding me and each other up through this terrible, terrible tragedy. And God bless all, each and every one of you. With that, I'll pass the microphone to St. Paul Fire Chief Projects. Thank you, Mr. Mayor. Thanks for allowing me to be here today, including the fire department in the community digital healing process. As Mayor Carter said, this is very difficult for us as well. We have some responders in the room. And the amount of support, the amount of calls, the thank yous, it's very helpful, so thank you for that. We process things very difficult. They're very different in the first responder world. We did everything we could that night, and sometimes the outcomes are not what we want. And we live with that. Our responders will live with that forever. And what helps for us is we talk amongst each other, we talk amongst each other, but it helps us knowing that the community here, the community is so strong that they're working together to heal amongst each other. I know some people in the room, but I don't know very many people here. I don't. But I'll tell you what I see. I see a very strong community, very strong. I see the amount of people that have come up and spoke from the heart. And I see a community that will forever be together and will be forever healing together. And that helps us as responders, it does. What we do and it doesn't go away. Our support doesn't go away. We're here every single day, 24 hours a day, 7 days. We may no longer be on scene at our grave, but we're on scene in the community, and we will be forever. And I wholeheartedly mean that. Very sorry for the family, very sorry for the community, but know that we're here for you. And looking out into this crowd, I know the community is here for each other as well. So thank you for allowing me to be here. Attorney General Keith Ellison. Attorney General Ellison is out of the country today, but he asked me to be here and to read a letter, and I'm honored to be in your presence. Dear Vang family, I want to offer my deepest condolences. My heart breaks for you in the face of such unimaginable loss. Still, know that you are not alone. My office, the city of St. Paul, and all of Minnesota stand ready to embrace you as you grieve. In our hardest moments, I am always awed by the compassion, strength, and grace offered by our communities, and I'm sure you will be leaning on yours. I've already seen the immense outpouring of care this week. Let that community care be a beacon of light for you. Know, too, that our communities often grow to match the weight of our burdens. I know that you will continue to receive assistance, love, and prayers from all over Minnesota, and I hope that offers you some degree of comfort. And of course, please count on me and everyone at the Attorney General's office as part of your community of support. You are in our hearts, and we are at your service. Sincerely, Keith Ellison, Minnesota Attorney General. Thank you, man.
guests will be coming from the family, and they have a couple kid speakers here. So I'm going to introduce Su Thế. Please join the family. Good afternoon, everyone. My name is Susan Bang, and alongside me with me is Tom Lane, Paj Tsheej, and his family, and other relatives. First and foremost, we would like to express our deepest gratitude to Neej Lawm of the City of St. Paul, State Senator Tswm Ciab, House of Representative Valerie Bang, City Council Member Nelson Yang, the St. Paul Fire Department, Home 18 Council, Bay Council of Minnesota, American Independent School, Special Principal Hutchinson, and everyone who could attend, whether in person or online at today's digital. We would also want to extend our heartfelt thank you to everyone who has given contributions in some way, shape, or form during this challenging time. The generosity and support of the community, local and extended, have been invaluable, and we are forever indebted to your kindness and compassion. At this time, we would like to provide you with an update on the family's medical condition. Her Lord, the mother, and Ciab rau, the oldest son, are still unconscious. On a more positive note, though, the youngest daughter, Ciab rau, is now awake and has begun eating. We continue to appreciate the ongoing support and understanding from everyone. Your thoughts and well wishes are greatly appreciated during this difficult time for the family. As we continue to monitor the family's mental and physical conditions, please direct any questions to our English-speaking family representatives, Tom Gervais at 763-257-3149, and Tom Kai Bang at 651-442-8952. And again, thank you. I'm going to hand the microphone over to Tom Jer, who is going to be speaking in Hmong. So, nhớ trong giờ bây giờ cứ cho đi cho nên cho gì cho nó cho chứ cho công hậu cho nó cái dòng hậu nó tháo rồi hậu trên đây nào nên là cái chỗ của nó để tôi khó cái trong些测试的被这呢我被都在做给有些什么要有点的古有动作生活古时间的这这的呢要把的这的呢就做点测试这个有些什么giờ giờ cũng có thể mà nó cũng tháo kia nó đây thì từ trên đi này cho tôi nhiều tôi cho cái sự đời trên ta xin nó cho bây từ cho cái nghề theo tôi nhiều nhớ rồi là không mỏ để con nó cũng kia nó đây thì Trong sai dâu con đã được họ medical condition được trong mình chỉ là bây giờ nên có cái chia sẻ thì điều trong vai trong một được bây giờ này cho con đã là cho tụi là hết chừng mò hàng kia nếu chẳng sớm chỉ tàu đi chỉ nó thì nó chỉ trong rất nhà trong đời lúc còn cho ô bà thế sư chứ không thể con sẽ sang được bây giờ này
cho con ta mù cho tận năng nhẹ với những ý dạng từ kia con lúc thằng lòng nọ cho ta thử là áp đêm đi cho cái hạt chân được năng nhẹ tôi cho thấy những hai cái hạt thì tôi đã nghĩ rằng hai tiền được trong lòng của nó cho nên tôi hay tôi lưu thiên nó tổng món nóยังmột cái còn tôi đang kia cho cái hạt tiền cậu cho cậu chết percent là điều hai tôi lưu nó tổng món nó sẽ thành một cái để còn tôi cái kia tôi nên tới còn tôi đó tôi cho sáng thì tôi sẽ được cũng chỉ tao có hai tiền điều trong cái cha kia nó tạm tên là một xe là học của sang trường sửa xe từ từ mỗi trong cái cha nó là bên mà cái kia tôi sẽ được có hai tiền điều trong cái cha là cho nên tôi là bên kia rồi này cho nên cho gì cho cứ cho đi bên trồng thông cho thông rồi sử dụng tiền để bảo hộ đúng nó bên tôi không nó để bên thứ hai là mình cảm ơn tao cái trả cho nhớ sẽ tới chờ tên là chỉ có một cái thiết thế thì hay ở bên là đúng không khi nào cho nên sẽ có những cái thiết có cái thứ nó mua của sao với chung cho có thể còn là giờ của chung cho cầu gì sang đừng có lúc xưa lo xưa đã xưa lòng là ba cái chế này và mình như cái chế này như là bảo thân là cái chế này có thể của cho cầu gì sang cho con ta mua cho từ bây giờ sẽ đi sang phò tiếp qua cho the city council chứ không nó cũng sẽ để có hai tháng táo không nó là chỉ để để cái bốn trăm tháng thôi cho nó cho chứ của nó là để tôi hai đồ sơ xia bút đầu cái nó giống như cái chế xi thế nên cái đầu sẽ cho cái yêu xia cho cái sò xia giờ này là lúc món chua cho cái đầu nên sẽ là những đồ xia ba cái đầu còn bây giờ nên tụi chết tụi chi còn một chỉ tham chỉ cơ để cho cái này lúc xia lo xia đã xia đồng để cho nó cho chứ cho công hậu cho số lên số tù vấn đề sẽ được lúc mà chúng ta phải cho họ đang muốn lợi hai bên đó vấn đề sẽ là cho nhau đánh nhau gì cho công hậu cho nó cho chứ vấn đề tôi sáng như sáng chế tôi phá được đây là họ đã biết vấn đề sẽ được cho nên tôi sẽ tụi chi cho nên cái sáng tôi được là biết vấn đề sẽ được cho chỉ tao xa tua cho nên thì con lúc xưa đó xưa rộng nên xa tôi bây con nên sẽ cho ý ảnh đầu kia để khi tôi sẽ được bao nhiêu sư để bố trợ cái là một trường mà sư của châu để sẽ là ngon ok. Something is horrific that we come together, we pray for them, and we support them and we donate to that family. I'm so proud to live in this wonderful world in which we all love each other. I want to say thank you so much to everyone. It is terrible to see that these beautiful children here, 6 children, and 4 have left us, and now 2 is still fighting for their lives, and especially their mother. Moshi Ciab rau đi có bỏ mà có Moshi Ciab rau đi vì hai tí cái minyua nó nhà bây giờ là cái minyua ôi ấy bên kia ôi sáng sớm mà có Moshi hết kia nhà hồi ở tụi cái gì được cứ lộ bọc đó em đi cái đâu sợ nè nhà đi bảo ấy bị cái minyua chạy như là bao tụi xe lại chó tụi cái chạy như là sao đi cả. I'm sorry. It is so heartbreaking
And I know we all are working together in this time, but I want to let Paj Tsheej, especially Paj Tsheej and his wife, Modo, his children, his family, know that we love you, we're praying for you, we will continue to pray for you. We support you, and I really, really will continue to pray every single day that his wife and his 2 remaining children have a full recovery. And after that, this community will still continue to come together to support them so they can move beyond this tragedy. Because that's where the other fight's going to be, not just in the hospital right now for their lives, but a fight to live every single day without the other 4 members of their family. So my son and my kids wanted to bring these 2 plushies, because it's their favorite as well, for the 2 children that's still in the hospital. And I want to ask the family members to please come and accept these 2 for the little girl, Nuku, and the little boy, Yaka. When I first saw the video, I was crying. My kids rushed over and they go, "What's going on?" Because Mom just cried out of the blue. And I said, it's because of this tragedy. I was explaining to them, and they cried with me. And the other day when we went to the store to buy the plushies, I was crying the whole time, and the store associate there said, "What's wrong?" And I just couldn't even explain it. But again, thank you for this entire community for being here. Thank you to Moko Lisa. And together we will, this entire community will come together and support this family moving forward. Thank you.